A nice picture. What are your thoughts about it? Can you describe it in Tamil? At least can we try? That's the spirit. I love it. Let's get started. Vanakkam and welcome to yet another session of Padam Partha Padipom, which is learning with pictures. So, in this picture, what do you see? What do you notice? What can you tell about it? I'm gonna try 5 sentences. That's what came into my mind when looking at this picture. I noticed that it has rain. மழை பெஞ்சிருக்கு போல. மழை பெஞ்சிருக்கு போல. So the word pola means it seems. It seems it has rain. It comes as a bit of surprise or like you're happy about it. It's not a big thing, but it's a little surprise, something like that. மழை பெஞ்சிருக்கு போல. Okay, next. I'm noticing the raindrops on the leaves. So I'm going to say that. இலையில மழை துளி இருக்கு பாரு. இலையில மழை துளி இருக்கு பாரு. பாரு is see. It's like a conversation. Maybe if you talk to your friend, you will be talking this way, right? See, there are raindrops on the leaves. So that's what we are trying in Tamil as well. இலையில மழை துளி இருக்கு பாரு. இலையில மழை துளி இருக்கு பாரு. இலையில. You might know this from the previous video. இலை is leaf, and from the grammatical note you might also be familiar. இலையில means on the leaf. So there are raindrops on the leaf. இலையில மழை துளி இருக்கு பாரு. Okay, then what is catching my attention is the picture looks very lusciously green, like the plant is obviously very greenish. So மழையில செடியெல்லாம் பச்சை பசேல்னு இருக்குது. மழையில செடியெல்லாம் பச்சை பசேல்னு இருக்குது. மழையில. மழை, you know, it's rain. மழையில because of the rain or in the rain. மழையில செடியெல்லாம் all these plants, something like that. எல்லாம் is all. செடியெல்லாம் means like all these plants, or you're pointing everything in the picture or the plant. செடியெல்லாம் பச்சை பசேல்னு இருக்குது. பச்சை பசேல்னு இருக்குது. பச்சை means green, and பச்சை பசேல், that word usually comes together, and it's usually used to describe something lusciously green, like the site of a farm, or the site of like a paddy farm or whatever, like this picture. If you see something very green, you can use this word, like it's பச்சை பசேல்னு இருக்குது. மழையில செடியெல்லாம் பச்சை பசேல்னு இருக்குது. Okay, then talking about rain, I'm thinking if the rain comes, I'm gonna smell the dirt in a while. That's right. You know that comes the smell of the dirt. மழை பெஞ்சதுன்னா மண் வாசம் வரும். மழை பெஞ்சதுன்னா, if it rains, மழை பெஞ்சதுன்னா மண் வாசம். மண் dirt, வாசம் smell. மண் வாசம் வரும். I've recently learned that the English word for that manvasam is petrichor. I googled that word. I'm completely unaware of that word. So
I learnt a new word in English. மழை பெஞ்சதுன்னா மண் வாசம் வரும். Okay, then I also noticed that all the leaves are very tiny in this particular plant. இந்த செடியில் உள்ள இலை குட்டி குட்டியாக இருக்குது. இந்த செடியில் in this plant இந்த செடியில் உள்ள இலை குட்டி குட்டியாக இருக்குது. இந்த செடியில் உள்ள இலை குட்டி குட்டியாக இருக்குது. I mean, you can even say குட்டியாக இருக்குது. You know, sometimes some words we repeat it twice, like for no reason, or maybe to emphasize that it's really tiny. So I usually say like kutti kuttiya irukku. Even if you say kuttiya irukku, it doesn't make any difference, but that's the way I speak. Like இந்த செடியில் உள்ள இலை குட்டி குட்டியா இருக்குது. Okay, I've given the English translation. It seems it has rained. மழை பெஞ்சிருக்கு போல. See, there are raindrops on the leaves. இலையில மழை துளி இருக்கு பாரு. Because of the rain, the plant looks greener. மழையில செடியெல்லாம் பச்சை பசேல்னு இருக்குது. If it rains, we get the smell of petrichor. மழை பெஞ்சதுன்னா மண் வாசம் வரும். The leaves in this plant are very tiny. இந்த செடியில் உள்ள இலை குட்டி குட்டியா இருக்குது. Okay. Some of the new words that we learned through this picture are மழை, rain, துளி, drop, வாசம், smell, கல்லு, stone, மண், dirt, பச்சை. We said pacha paselna. Remember that? That pacha is green. Okay, we'll also try to learn new words whenever it's relatable and it'll be easy to add to our vocabulary. So we learn another color name. Sigapu is red. Pacha green. Sigapu red. Okay. Kutti. Small. Kutti, small. The opposite of which is perusu, big. Kutti, perusu. People who are watching new, you might have to look back into the previous videos where I would have explained specifications of how I write. In Tuli, I've used capital L, which means the L has to be emphasized a little bit. So for all these specifications, kindly go back to my previous videos and have a look at it. It might help you in your pronunciation and help you to pronounce it a bit more authentically. In this video also, I would like to add a grammatical note, which is verb plus na will mean like if that verb happens, like if that action happens. So we used a sentence மழை பெஞ்சதுன்னா மண் வாசம் வரும். மழை பெஞ்சதுன்னா, which means if it rains. சாப்பிடுறீங்க. சாப்பிடுறீங்க is about for you're eating. சாப்பிடுறீங்கன்னா means if you eat. If you eat. We'll try something else. படிக்கிறீங்கன்னா, இந்த புக்கை படிக்கிறீங்கன்னா, I'll bring this book for you. இந்த புக்கை படிக்கிறீங்கன்னா, படிக்கிறீங்க is about for your learning or reading. இந்த புக்கை படிக்கிறீங்கன்னா, I'll leave that book for you here. நான் இந்த புக்கை I'll leave it here for you. Even though if it's my book, I'm ready to leave that book for you. Something like that. If நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா, I can leave this book for you. What else? Let's try one more example. நீங்க பாட்டு கேட்குறீங்கன்னா, I'll play this music. நீங்க பாட்டு கேட்குறீங்கன்னா, I'll play this music.
Okay, so if some word ends with na, it means like if that happens. That's it for now, and as usual, keep practicing, try forming more sentences. Comment all your tried sentences below so I can help you with that. And only if you try, or if you try to speak, then you'll really know in what level you are, and I can always help you to correct it. So as usual, feedbacks are welcome, and I'll see you in the next video. Till then, happy learning.